So my question, 제 질문은요. so I guess for all of us, but I feel as a foreigner in Jongdo, 한국인으로서 or being a foreigner in Jongdo, access to resources is more limited than at least somebody who speaks Korean well. So really, my question is, as a foreigner who doesn't have easy access to checking in with a Dharma teacher, or asking a Dharma teacher questions, or going to Korea and going to the retreats there, how can I make sure that in my practice that I'm going down the right path? 그것은 내가 올바른 길을 걷고 있는지 어떻게 점검을 할 수 있습니까? 물론 다른 사람이 옆에서 지켜보면서 점검해주면 도움이 됩니다. Of course, it always helps to have somebody there, to act as a guide. 그러나 부처님을 한번 생각해 봅시다. But if you think back to the original Buddha, 누가 점검을 해줬겠습니까? who guided him? 스스로 점검했습니다. He guided himself. 그래서 여러분들도 스스로 점검할 수밖에 없습니다. So you have no choice but to be your own kind of validator, guide. 물론 이제 초심자일 때는 자기를 점검하는 게 좀 서툽니다. So in the beginning, we're not as savvy or skillful in kind of validating ourselves. 그럴 땐 조금 주위에 도움이 필요합니다. And that's saying, at this stage, you need some help. 그럼 어떤 기준을 갖고 점검할까? Then what's the metrics by which you actually measure yourself? 자기 마음을 한번 이렇게 살펴봐야 합니다. So you have to be able to examine your own mind. 거기 이렇게 심리가 불안정한 경우가 있고 심리가 편안한 경우가 있습니다. So that sometimes our mind is at ease or sometimes our mind is anxious. 우리가 만약에 소라든지 노루라든지 한번 생각해 봅시다. If we, make an example, let's think about a cow or a deer. 그들은 일상적으로는 편안한 상태에 있습니다. Usually they're calm. 그들은 어떤 적이 공격하거나 위험에 처했을 때만 이렇게 긴장이 됩니다. They tense up only when they're at risk or something attacks them. 근데 우리는 어떻습니까? How about us? 명상을 하고 가만히 앉아 있어 보면 가만히 있는데 편안한 이 조건이 편안한데도 심리가 불안정합니다. We notice that even in midst of the circumstances being peaceful or stress-free, we nevertheless engage in anxiety and we feel stress. 그러면 이것은 편안한 상태가 정상이고 불안정하다면 이것은 약간 일종의 마음의 병이 들었다 이렇게 평가할 수 있습니다. So it's possible to say that the baseline, your norm, should be a mind at peace. And if you feel any deviation from it, feel anxious, there's something wrong. 그래서 첫 번째 목표는 So the first objective, 내가 명상을 하고 있는 가만히 있는 때는 마음이 편안해지는 것을 목표로 해야 됩니다. so your first kind of metric should be to stay at peace, to maintain peace as you are meditating. 근데 대부분 그렇지가 않습니다. But most of us can't achieve that. 그래서 이것은 치유 과정입니다. So basically, it's a healing process for us. 그러니까 자연의 상태로 돌아가는 것. To go back to kind of the natural state of being. 이 1단계가 지나면 So if you overcome this first step, 이제는 우리가 동물보다는 더 나아야 될 거 아닙니까? since we should strive to be better than animals. 동물은 외부의 어떤 공격을 받으면 불안해집니다. 긴장이 돼요. Because animals, they get anxious when they're attacked by external enemies. 우리는 그런 외부 환경이 나빠도 이게 편안함을 유지하는 이제 더 나아가는 길을 걸어야 합니다. So we have to now start developing the capacity to maintain that peace even when the external factors are not favorable. 그러니까 걸으면서 움직이면서 일하면서도 이게 평정을 유지해야 됩니다. That means we have to be able to maintain that equilibrium even when we are working, exchanging with others or doing other tasks. 그래서 마음은 그런
첫 번째는 가만히 앉아서 편안해지는가, 불안정하다면 내가 지금 마음이 병들었구나. 그래서 치유하는 과정이 필요하다. 그다음 두 번째는 움직이면서 활동하면서 뭐 남의 욕을 들으면서 이러면 속에도 이게 이제 불안정해지면 이거는 나쁜 건 아니고 자연 상태입니다. So 그 두 번째가 자연 상태. 그게 그런 자연 상태. 그러니까 거기서 또 자유로워지는. 그러니까 비난을 받는 속에서도 평안을 유지한다면 이게 이제 우리가 자연의 상태를 넘어서서 이제 붓다의 길로 가는 길이다. So the first step is to maintain at least go back to your normal baseline as a being, is to maintain peace at rest while you're meditating. And if you have anxieties at that state, you know that you need more healing. Once you go through that process, the second objective step is that you try to maintain the equilibrium or equanimity. Even while you're engaging with others, you're doing everyday tasks. Even when others insult you, attack you, you try to maintain that peace. And that's the way of the Buddha. 다시 말하면 세 단계가 있습니다. So first, 자연 상태가 there are 이 three steps. 기준점이고요. And let's say the baseline is the kind of the natural state is the baseline. 이것보다 더 못하면 If you're worse off than the baseline, 이것은 병든 상태라고 봐야 돼요. then that's a state of sickness. 그러면 자연 상태로 돌아오면 치유가 된 거예요. So if you go back to your baseline, that's you are healing. 이제 외부 환경이 나쁜데도 이제 평정심을 유지한다면 이건 자연 상태도 넘어서는 거예요. But if you are able to maintain your equanimity, even when the factors are not favorable, then you have gone beyond your natural baseline. 이것이 이제 붓다의 길로 가는 겁니다. And that's the first step. That's the path forward towards Buddha. 어떤 상황에서도 마음의 평정을 유지하는 거예요. To be able to maintain the equanimity under any condition. 이것은 안 된다고 이게 나쁜 건 아니에요. So just because you fail at that doesn't mean it's bad. 이건 더 높은 단계로 가는 중에 있는 거니까. Because you are in the midst of going forward in your practice. 이게 이제 첫 번째 점검의 기준이고요. So I think that's kind of the first standard by which you can measure yourself. 두 번째는 자기의 행위 양식을 살펴봐야 합니다. The second, you have to examine your own behavior. 그러니까 행동하는 것, How you move, 말하는 것, how you speak, 마음에서 이렇게 해야지 하고 이렇게 각오하고 결심하는 것. and how you decide. 이 세 가지를 적으면 행동하는 것이 남에게 피해를 주느냐, 안 주느냐. So am I behaving in a way that harm others or not? 남에게 이익을 주느냐, 손해를 주느냐. Am I causing loss or benefit to others? 남을 괴롭히느냐, 안 괴롭히느냐. Am I bothering others or not? 이 세 가지가 점검이 돼야 됩니다. These three, you have to be able to answer the questions. 남에게 피해를 준다, 남을 해친다, 다른 것을 해친다 하면 이것은 병든 상태입니다. As if my behavior causes loss or harm to others, then you know that's a sick behavior. 다른 사람에게 손해를 끼친다 해도 마찬가지예요. And same thing if I'm causing kind of a loss, monetary loss in this case to others. 다른 사람을 괴롭힌다 하는 것도 마찬가지예요. And if I bother others, it's likewise the same. 이것은 자연의 존재보다 못한 상태입니다. Basically, we are behaving below the natural baseline. 그러면 이것은 치유를 해야 합니다. Then we have to heal this. We have to cure this. 여기서 이제 조금 더 우리가 나아갈 수 있다면 And if you move forward from this, 죽어가는 어떤 어려움에 죽어가는 생명을 살려주는 역할을 한다. then we can play a role of kind of reviving a dying life. 어려운 사람을 도와주는 역할을 한다. In that sense, helping others in distress, 괴로워하는 사람을 괴로움을 극복하도록 또는 즐거워하도록 도와준다. helping others who are suffering to kind of relieve them of that suffering. 이것은 내가 남에게 조금이라도 도움이 되는 행위입니다. Basically, a behavior that helps others. 이것은 자연보다 조금 더 좋은 상태예요. So this is actually a more advanced state than the natural baseline.
그러니까 이것은 붓다의 길이라고 볼 수 있습니다. And that is also another step forward towards Buddha. 두 번째 이제 말을 봐야 됩니다. The second, you have to examine how you voice things. 말로도 남을 해치느냐, And are my words harming others? 말로도 남을 손에 끼치느냐, Are my words causing loss to 말로도 others? 남을 괴롭히느냐. Are my words bringing suffering to others? 그러면 이것은 병든 겁니다. Then those are diseased words. 치유가 필요합니다. It needs healing. 근데 말로 남을 도와준다. But are my words helping others? 말로도 남을 즐겁게 해준다. Is it bringing joy to others? 그러면 이것도 붓다의 길을 가는 겁니다. Then that's also a step in the right direction towards Buddha. 근데 우리가 말과 행동은 통제가 가능합니다. It's possible for us to control our behavior and words. 그 이전에 마음은 어떤가? But however, how about our minds? 말은 안 하지만, So we might not voice certain 행동은 things. 안 하지만, We might not behave or act out. 저거 죽여버리고 싶다. But sometimes we say, I want to kill that guy. 저거 내가 뺏고 싶다. I want to steal that. 저거 괴롭히고 싶다. I want to bother that. 그러면 이것은 치유가 필요합니다. Then that also is an object of cure or healing. 그걸 넘어서서 Go beyond that. 마음에서 저 사람이 잘 됐으면 좋겠다. And if you wish positive things towards others, 저 어려움에서 내가 도와주고 싶다. I really wish I could help him from that difficult situation. 이렇게 다른 사람에게 도움이 되는 마음이 일어난다. And if your mind, kind of wants to help others, 그러면 이것은 붓다의 길로 가는 겁니다. and that's a step towards Buddha. 그래서 이게 나의 구체적인 이 마음작용, 말, 행동 세 가지를 점검해서 이렇게 남을 해치는 것은 멈추고, 즉 치유를 하고 나아가서는 이렇게 붓다의 길로 가도록 이렇게 세 가지를 교정해 나가야 됩니다. So if you look at how your mind acts, how your behavior acts, and how your words come out, and try to kind of measure where that is according to the criteria he has laid out. And if it's below the baseline, you have to heal that and try to move beyond and take that step towards more positive kind of ways towards Buddha. 이걸 점검하면서 내가 지금 치유가 필요한 상태다. So it's kind of examining, measuring yourself against this, you can determine, diagnose whether I am in need of healing 치유를 해서 이제 자연 상태로 돌아왔다. and go back to the baseline. 내가 이제는 거기서 붓다의 길로 가는데 한 발을 띄었다. Then once at the baseline, you can say, I'm ready to take that step forward towards Buddha. 이렇게 점검이 됩니다. That's how you can measure yourself. 물론 어떤 거는 붓다의 길을 갈 때도 있고 어떤 때는 Of course, sometimes you think you're well on your way. 어떤 때는 치유가 필요하고 And sometimes you become sick again. 이게 뒤섞여 있습니다. Everything is kind of mixed and mingled. 그럴 때 중요한 것은 가장 나빠진 상태가 어떤 거냐 하는 점검이 필요합니다. At that point, what's most important is like where do you lag behind the most? 내가 아무리 나쁜 환경에 처했다 하더라도 No matter what situation, what bad situation you find yourself under, 어떤 것을 때리거나 죽여서 해결하려는 것은 멈춰야 합니다. so that you have to stop yourself from trying to, resolve it using violence or killing. 두 번째, 아무리 내가 어려워도 남의 물건을 뺏거나 훔쳐서 이 문제를 해결하려는 것은 멈춰야 합니다. And second, no matter what difficult situation you find yourself in, you can't steal from others. 내가 아무리 하고 싶더라도 남을 괴롭히는 상대가 괴로워하는 것을 내 즐겁다고 해서는 안 된다는 거예요. And no matter how much you want to kind of feed your enjoyment, you can't engage in behavior that causes harm to others. 이것이 가장 대표적인 걸로 성추행이나 성폭행 같은 겁니다. For example, kind of a sexual abuse. That's an example of that behavior. 말로도 그렇게 해서는 안 되는데 And even words, you should refrain from doing so. 욕설을 하게 되면 다른 사람이 괴롭잖아요. Because 욕설은 안 된다. if you curse others, it causes harm to others. 그 다음에
속이는 것은 안 된다. or if you defraud others or lie to others. 그다음에 이제 술이나 마약을 먹고 취해서 내 행위가 남에게 괴로움을 줘서는 안 된다. Then also you have to refrain from taking drugs or alcohol that changes your mental behavior so that you are led to cause harm to others. 뭐 술을 안 먹으면 좋지만은 So it'll be better if you don't drink, 여기 핵심은 취하지 않는 겁니다. but the key lesson in that precept is that for you not to be drunk. 예, 취하지 않는 상태라면 그냥 음식이나 음료수 수준입니다. So if you're not drunk, even alcohol can just be a beverage. 그러나 이제 이게 그 평가가 자꾸 이렇게 다르기 때문에 먹지 마라 하는 겁니다. But since everybody has different tolerance for alcohol, the precept has been interpreted to mean that you should not drink. 그러니까 여러분들이 먹더라도 음료수 이상 자기를 점검해 봤을 때 음료수 이상이 되면 안 됩니다. So even if you drink, you have to kind of ask yourself and examine whether this is going beyond a beverage and it's affecting kind of my mental state. 적어도 여러분이 술을 먹고 운전을 해서는 안 되고 For example, you can't drink and drive, 술을 먹고 흥분해서 욕을 해도 안 되고 and you can't drive, you can't drink and get into arguments, 자기 몸을 잘 못 가누는다든지 or you can't control your own bodies, 뭐 했던 말을 또 해서 상대를 귀찮게 한다든지 or kind of start repeating yourself to others. 이런 게 나타나면 이건 이 통제가 안 되면 끊어야 됩니다. And so these symptoms are the fact, kind of shows that you're not able to control yourself, and you should stop. 뭐 이것은 일단 다른 사람에게 피해를 줘서는 안 된다는 거예요. So all that to mean that you should refrain from behavior that causes harm to others. 이것은 금기 사항이고요. So these are precepts basically banning you from doing certain things. 다른 사람에게 도움을 주는 것은 권장 사항입니다. But the things, the behavior that helps others, those are recommended behaviors. 이것은 안 됐다고 나쁜 건 아니에요. 안 한다고 좋은 일은 안 한다고 나쁜 건 아니에요. That means it's not necessarily a bad thing if you don't engage in them. 하면 좋다는 거죠. It's a recommendation. So if you do them, we're just saying it's good. 그래서 크게 두 가지. 자기의 마음의 평화가 어떻게 유지되는지. So first, you have to examine how you are able to maintain equanimity yourself, 자기의 행위가 바깥에 어떻게 작용하는지. and ask how your behavior is acting upon others. 이것이 점검의 기준입니다. And those are the kind of main metrics by which you can measure yourself. 절을 얼마나 하느냐. It's not how many bows 절을 you 얼마나 do, 다니느냐. or how often you go to temple, 명상을 몇 시간 or 하느냐. how many hours you meditate, 뭐 도네이션 얼마나 and 하느냐. how much money you donate. 이런 것들은 부분적인 겁니다. Those are kind of very partial part of the whole equation. 가장 중요한 것은 자기의 마음의 평정심이 어떻게 유지되느냐, 얼마나 유지되느냐. And the most core question is, how well and how long can I maintain equanimity? 자기의 행위가 다른 사람에게 어떻게 미치느냐. And how does my behavior and words impact others? 이것을 점검 기준으로 삼으면 될 것 같아요. I think those are the main criteria by which you should measure yourself. 그럼 마음이나 행위가 이렇게 부정적으로 나타날 때는 어떨 때일까? Then what are those occasions in which my mental state, my mind or behavior kind of turns towards negative? 이것은 뭐 나빠서 일어나는 게 아니에요. They don't happen because there's something bad. 소위 어리석어서 알지 못하기 때문에 그런 게 일어납니다. So basically those things don't occur necessarily from bad intention. They occur because of our ignorance, 우리가 어떤 foolishness. 사물을 인식을 할 때는 Because when we perceive something, 6가지 작용으로 인식이 됩니다. we perceive it through 6 means. 눈으로 보고, We see it, 귀로 듣고, we hear it, 코로 냄새 맡고, we smell it, 혀로 맛보고, we taste it, 이 몸으로 이렇게 감촉을 하고, and we touch it. 그다음 머리로 생각을 해서 Then we use our head, brain, intellect to cognize it. 어떤 것들을 우리가 인식을 합니다. And that's how we perceive it through those 6 means. 여기에 오류가 생길 때가 있습니다. And there errors happen in that perception process. 여기 오류가 생기면 If there's an error that's happening, 아까처럼 이렇게
남을 해치는 생각이나 말이나 행동이 나오게 됩니다. And that error leads to results in harmful behavior, words, and actions. 아니면 자기 심리가 불안정하게 일어납니다. Or those error actually create anxiety within you. 근데 이 인식상의 오류가 시정이 되면 But if you are able to address that error in perception, 마음은 평정심으로 되돌아오고 your mind will go back to equanimity 이렇게 나쁜 행위가 멈추게 됩니다. and you will stop your harmful behavior. 그래서 이 인식상의 오류를 시정하는 게 매우 중요합니다. So it's very important for you to recognize and kind of fix the error in perception. 이제 오류가 생기는 거는 크게 두 가지입니다. And there are two main causes for that error to happen. 우리가 인식을 하는 이 우리의 본질적인 한계 때문에 오는 경우가 있습니다. One is the kind of an intrinsic constraint or limitation of how we can perceive as human beings. 뭐, 멀리까지 볼 수 For 없다든지 example, we can't see too far away, 아주 작은 거를 볼 수 or we 없다든지 can't see microscopic things. 이런 한계 때문에 오류가 생깁니다. So there are kind of innate limitations how we perceive the world. 또 내가 처해 있는 어떤 위치 때문에도 인식상의 오류가 생깁니다. Or also, we also have errors in perception because the situation or environment we find ourselves in. 예를 들면 지구가 자전하고 있는데 For example, the Earth is rotating, 내가 revolving, 그곳에서 관찰을 한다. and 지구에서 내가 그 움직이는 물체에 서서 관찰을 한다. so if the Earth is moving and rotating, if I observe something on top of this rotating object, 그런데 관찰자는 자기가 정지된 상태를 가정합니다. but we think that we are actually stable as we are observing things. 내가 움직이는데 내가 정지된 걸로 가정이 되니까 So we are moving as an observer, but we think we're not moving. 그러니까 외부 상황이 움직이는 것처럼 인식이 됩니다. So we perceive as if the outside is actually moving around us. 이렇게 해서 인식상의 오류가 생깁니다. So that causes an error in perception. 뭐 지구가 둥근데 Or the earth is round, 우리가 평평하게 인식하는 것은 but we sometimes observe it as flat 인식의 이 거리가 좁기 때문에 일어납니다. because we are limited in our ability to see that far. 이런 인식상의 오류 때문에 우리는 잘못 알게 됩니다. Because of this innate intrinsic limitation on how we can perceive, we create errors. 오늘 이런 인식상의 오류를 이제 여러 가지 이 망원경이라든지 현미경이라든지 뭐 다른 여러 도구를 통해서 우리가 이걸 시정하는 게 일종의 과학입니다. So, science is in a way can be defined as us developing those tools and technologies to help us correct those innate kind of constraints on our ability to perceive. 두 번째는 어떤 선입관입니다. Second is a certain preconception, 자신의 과거의 경험입니다. depending on our past experiences. 그 경험에 기초해서 자기도 모르게 이렇게 습관적으로 그렇게 이해하는 겁니다. So basically, based on our past experience, we have a certain habit of perception. 이걸 인도에서는 이제 까르마라고 In 그러는데요. India, this is called karma. 예를 들어서 말하면 For example, 내가 여기에 붉은 색깔의 안경을 끼고 있습니다. say my glasses are tinted rose, 이 붉은 색깔의 안경이 까르마입니다. and that is the karma, those glasses. 이 안경을 끼고 이 흰 벽을 보면 If I see this white wall with these rose-colored glasses, 나에게는 저 벽이 붉은 색깔로 인식이 됩니다. to me, that wall looks pinkish. 근데 이 안경을 벗기 전까지는 벽이 붉기 때문에 내가 붉다고 아는 건지 But until I take these glasses off, I don't know whether that wall is pink because I see it as pink, 붉은 색이 아닌데 내가 붉다고 잘못 알고 있는 건지 or whether the wall is white but I erroneously perceive it as pink. 이걸 구분할 수가 없습니다. So there's no way for me to tell the difference whether the wall is really pink or not. 우리 대부분은 Most of us,
저 벽 색깔이 원래 붉기 때문에 내가 붉다고 지금 인식하는 거다. 이렇게 대부분 알고 있습니다. Most of us, we firmly believe that the wall actually is pink. That's why I'm perceiving as pink. 이 오류가 사실은 우리 인간 사회의 대부분 갈등의 원인입니다. And this error is really the underlying cause of all the conflicts in this world. 만약에 푸른 색깔의 안경을 꼈다고 하면 But if I wore blue colored glasses, 그 사람에게는 저 벽이 붉게 보입니다. to that person, that wall is going to look blue. 근데 그럴 때 두 사람이 대화를 합니다. So if the rose colored and the blue colored glasses talk to each other, 한 사람이 벽 색깔이 붉어서 따뜻한 느낌을 줘서 좋다 이렇게 말합니다. the rose colored glasses will say, the walls look pinkish, it gives me a warm glow. 그럼 뭐 벽이 붉다고 What do you mean? 어떻게 저게 붉은 거야 푸른 거지? How can you say that that's pink? It's blue. 그러면 이 사람은 아니 이게 붉은 거지 어떻게 이게 푸른 거야? And this is pinkish. How can you say it's blue? 도저히 이해가 안 됩니다. You know, they cannot understand each other. 이것은 견해가 다른 게 아니고 It's not a difference of opinion at that point. 네가 잘못 본 거야. It says that you looked at it wrong. 그러면 너 고쳐야 되는 거야. It says you have to fix how you look at things. 이렇게 해서 우리가 갈등이 생깁니다. You know, that creates conflict. 근데 이 사람이 나빠서 그런 게 아니고 It's not because either one is bad person. 그 사람은 자기가 본 것에 대한 확신을 갖게 됩니다. Because it's that we are too sure of what we have seen for ourselves. 이것은 아무리 대화를 해도 해결이 안 됩니다. This cannot be resolved by conversation alone. 보통 세 가지 단계를 거쳐가는데요. It goes through about 3 steps usually. 첫 번째는 다투게 됩니다. First, you have an argument. 그러다가 이게 만약 부부 관계라면 Say example that you're a married couple. 뭐 이것 갖고 헤어질 수도 있고 Sometimes you get divorced because of this. 다른 이유가 있어서 헤어질 수가 없으면 You know, if there are other conditions that prevent you from getting divorced, 두 번째 포기를 합니다. and second, you give up on each other. 저하고 얘기해봐야 안 되니까 And you stop talking because 시끄럽기만 하니까 you know it's just noise at that point. 에이 내는 푸르닥 해라. You say, 포기를 you know, 합니다. you say, okay, fine, it's blue to you. 세 번째 다시 또 대화를 시도합니다. And third, you try to re-engage. 너 뭐 무슨 색깔을 그랬지? So what color did you say it was? 푸르다 그랬지. You said it was blue, right? 너는 푸르게 보이니? And so I guess it looks blue to you. 그런데 말이야 However, 자세히 봐라. look at it once more, really 그게 carefully. 정말 푸르니? Are you sure it's really, really 푸른 blue? 것 같지 않니? Don't you think it's kind of reddish? 이러다 또 싸우게 됩니다. That leads to another argument. 근데 이런 대화는 문제가 해결이 안 됩니다. But this kind of conversation does not resolve the underlying cause. 그래서 우리는 대화를 했다가 포기를 했다. 싸우다가 포기를 했다가 대화를 했다가 또 싸우다가 또 포기를 했다가 또 대화를 하고 이게 계속 반복되는 거예요. So we create the cycle of, you know, arguing, fighting, giving up, then re-engaging, arguing, fighting, giving up. You know, it just goes on and on. 이럴 때 누군가가 안경을 한번 벗어봅니다. But at this point, if somebody were to take off their glasses, 붉은 게 아니잖아. then say, oh, it's not pink. 이게 중요한 거예요. And that's important. 이것을 이제 철학적으로 말하면 공이다는 뜻입니다. So from a philosophical terminology, this is termed the emptiness. 그러면 상대하고 다툴 일이 없어집니다. Because in that state, there's no more cause for argument. 항상 벗고 있어야 되는 건 아닙니다. Doesn't mean that you always have to have your glasses 내가 off. 다시 꺼도 안경을 껴도 You can put it back on, 내 눈에는 붉게 보입니다. and it still looks pink to me. 그러나 이제는 압니다. But now I know 벽이 붉어서가 아니라 내 눈에 붉게 보인다. that the wall itself is not red. It's that it just presents itself as such to me. 내 까르마에서는 붉게 인식이 되는 거예요. It says, according to the, you know, as it passes through my karmic filter,
it represents itself as red to me. 다른 사람이 푸르다고 해도 So in that case, in that situation, although somebody else might suggest that this is blue, 그 사람 눈에는 푸르게 보일 수 있다. then I realize that to him, it may look blue. 그러니까 푸르게 보인다 하는 것을 그냥 인정하게 됩니다. Then at that point, you can acknowledge that it looks blue to the other person. 틀렸는데 봐주는 게 아니고 So you're not actually kind of accommodating their mistaken perception. 본래 색깔은 없는 건데 You realize that originally it does not have any color, 내 눈에는 붉게 보이고 but just looks pinkish to me, 저 사람 눈에는 푸르게 보인다. and it looks blue to him. 이렇게 서로의 다름을 인정하게 You 됩니다. acknowledge the differences. 그렇기 때문에 이 다르지만은 갈등이 없습니다. So in that case, there is no conflict or tension just because it's different. 그래서 이 문제를 깊이 인식하는 게 필요합니다. So it's important for you to kind of delve deep into this 여기로부터 자유로워져야 된다. because you have to free yourself from this kind of lens. 이게 잘 안 돼요. That's very difficult to do 내 눈에 붉게 보이기 때문에 because it does look pink to me. 푸른 것도 인정한다고 해도 So I say, you know what? Okay, I acknowledge that you see this as blue, 그 마음의 깊은 곳에서는 but from deep inside, 그게 어떻게 불지 you always have that counter argument, that little voice that says, but it's really pink. 이게 딱 항상 남아 있습니다. That always kind of stays within you. 그래서 뭐 하고 이렇게 이해하는 것 같지만 나중에 결국은 So you embrace each other and pay lip service to understanding each other. 결국은 또 붉은 거야 이렇게 돼요. But ultimately, you go back to suggesting that it's really pink. 그래서 누가 푸르다고 하면 So when somebody says it's blue, 처음에 화를 냈다가 at the first time you get angry. 이제 어느 정도 공부를 하면 Then after some study, some practice, 이렇게 화를 안 내고 받아들입니다. you don't get angry and you learn to accept. 그럼 해결이 됐냐? 그렇지 않습니다. But does that mean you're resolved? No. 이해한 것 같지만은 You think you understood, 마음의 저 깊은 곳에서는 but deep inside you, 스트레스를 계속 받고 있는 거예요. that acceptance creates stress in you. 그러다가 언젠가 또 터집니다. And oftentimes after a while it builds up and explodes again. 내가 그냥 푸르다 해도 봐줬는데 그게 어떻게 풀어 붉은 거지? 이렇게 튀어나오게 돼요. You say, you know what? I stood all this time, I nodded my head when you kept saying it was blue, but how can you possibly say this is blue? 그래서 우리는 이게 본래 색깔이 없다. So to realize that, you know what? It has no color to begin with. 내 눈에 그렇게 보인다. It looks that way to me. 이게 안경을 한번 벗은 경험이 있으면 이게 비교적 쉽습니다. This realization can be internalized much more easily once you have that experience of taking your glasses off at 근데 least 이게 once. 설명을 듣고 이해한 것으로는 결국은 안 됩니다. To actually, without that experience, to understand this intellectually through kind of teaching and description, ultimately it won't be internalized. 그래서 이 안경을 한번 탁 벗듯이 아니네 이렇게 확실하게 딱 경험적으로 하는 것이 이제 첫 번째 깨달음, 초견성이다 이렇게 말합니다. So the first step to enlightenment is taking that glasses off and having that moments of realization and experiential realization that, okay, so that wall does not have any color. 그러나 다시 안경을 끼고 살기 때문에 But we always have to put our glasses back on. 자기도 모르게 고집을 하게 됩니다. You find yourself being stubborn again to 그러나 your. 누군가가 지적을 하면 But when somebody actually points out you're being stubborn again, 아니면 자기가 화를 냈다가도 you might get angry at first. 이건 내 안경 때문에 그렇지. Then you go back to your experience and realize once more, okay, this was 그래서 due to my 이것이 glasses. 바로 놓아버리게 됩니다. And you're able to kind of let it go much more easily. 이건 참는 게 아니고 You're not enduring anything here. You're not being patient against anything. 이것은 본래 자리로 돌아오는 거예요. You're just going back to the original state of being. 근데 이게 누가 파랗다 해도 파랗게 보이구나 이렇게 누가 초록이다 해도 초록이구나 그린이라도 그린이구나 이렇게 이 심리의 어떤 긴장 없이 받아들여지도록 이렇게 경험을 많이 해야 됩니다. But you need experience in order to be able to accept without resistance when somebody says this is blue or this is green.
그래서 이 첫 번째 깨달음을 얻는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. So in that sense, getting to that first step of enlightenment is not that difficult 이것은 뭐 일순간에 얻을 수도 있고 because you can get it in a moment. 늦어도 3년 안에는 자각을 해야 됩니다. But you should be able to experience it in 3 years or less. 그러나 이것이 많은 사람과의 이런 삶 속에서 일상적으로 그렇게 되는 데는 시간이 많이 걸립니다. But it takes a while for you to be able to maintain that enlightened state as you go through your everyday lives and encounter many people. 수십 년이 걸릴 수도 It 있습니다. could take decades actually. 그러나 큰 어려움은 없습니다. But there's no real difficulty 안 되더라도 because even if you don't get there, 이것이 다른 사람이 잘못해서가 아니고 it's not somebody else's fault. 내가 놓쳤다. You say, you know what, I missed that. 내가 사로잡혔다. I was kind of stuck in my own blinders. 내가 고집하구나. I was being stubborn. 이렇게 자기적으로 딱 돌이키기 때문에 Because you learn to kind of turn that inward into yourself. 화를 확 내다가도 So as you might get angry, 금방 탁 돌아가 버립니다. then you can just let it go and revert back 금방 웃을 수도 있고. and smile immediately afterwards. 그러면 이제 밖에 사람은 오해를 합니다. Then, people who don't know might misunderstand you. 좀 미친놈 아니냐. They say, that guy must be crazy. 금방 화를 내더니 He was just angry a second ago. 금방 웃는다. Now he's smiling and laughing. 그러나 이것은 굉장히 좋은 현상입니다. But that actually is a good phenomenon 이걸 움켜쥐고 있지 않습니다. because you're no longer holding to your anger. 그래서 스트레스가 없습니다. And so you're not creating stress within you. 그래서 우리가 이거 완전히 개선되는 것은 궁극적인 목표고 So to have that complete freedom is the ultimate goal, 이걸 이제 우리가 붓다라 그러고 and that's the Buddha. 이 첫 출발 At least the first step 여기 이제 보디사트바예요. is the Bodhisattva. 그래서 우리는 보디사트바의 길을 가는 거예요. That's why we're walking the path of a Bodhisattva. 아직 안 되지만은 So we're not there yet, 이것을 괴로움으로 움켜쥐고 있지는 않다. but at least we're not holding on to the source of our suffering. 안 되면 안 된다는 걸 알아차리는 거예요. Because when we fall down, we realize that we have fallen. 그것을 점검하는 게 이제 절을 하면서 점검하는 거예요. And to kind of examine where you are on that path is done through the bowing training. 왜냐하면 이렇게 나도 모르게 확 이렇게 성질이 날 때는 Because sometimes we get angry for no reason. 이게 내가 사로잡혔다 하는 걸 자각하지 못합니다. And because in the midst of that angry burst, sometimes we lose track that we're not there yet. 그러나 이제 하루가 지나기 전에 But before the day is out, 이걸 체크해서 자각해야 된다. but we have to kind of go back and be able to objectively evaluate ourselves 안 그러면 이게 굳어져 버리니까. and not let that symptom become the underlying cause. 그래서 매일매일 아침에 정진을 하는 겁니다. That's why we bow every morning. 그래서 이제 이런 오류를 시정하는 게 깨달음이에요. So enlightenment can be defined as fixing that error in perception. 사실 우리가 어떤 인식을 사실대로 인식을 하면 To be able to see reality as is, 우리들의 심리는 불안할 이유가 없고 then realize that, our mind has no cause to suffer, to be anxious. 이 행위가 이렇게 남을 해치는 행위가 나오지 않는다. And we don't generate behavior that harm others. 근데 여기에 오류가 발생하면 But if there's an error in perception, 심리가 흥분은 되게 되고 then you become anxious, 행위가 이렇게 남을 해치는 행위가 나오게 and 된다. then your behavior, harms others. 그래서 나도 괴롭고 That causes suffering to me 남에게도 해를 끼치는 and 행위가 된다. others. 근데 이 인식상의 오류가 사라지면 But if that error disappears, 내 마음이 편안해지고 my mind is at ease, 그리고 다른 사람에게도 이익이 되는 행동이 나오게 된다. and that we generate behavior that contribute positively to others. 그러니까 사실은 이 가르침은 아주 심플하다고 할 수 있습니다. So this teaching is very simple. 뭐 어떤 이론이 필요 없습니다. You don't need theories 이것은 경험하면 경험이 딱 됩니다. because it's an experience. Once you experience it, it becomes yours. 그러나 이 우리들의 마음이라는 게 But this thing called mind,
항상 이 까르마의 이제까지 살아온 그 까르마로부터 이렇게 인식이 되는 그런 지금 작용이기 때문에 And our mind, acts based on the filters of karma that we have built up over our lifetime. 이게 사유를 하기 전에 즉각적으로 반응하기 때문에 And that karma kind of forces us to act instinctively before we have a chance to kind of intellectualize it. 이것을 딱 알아차리기가 쉽지 않다. So it's very difficult to intervene, at the earliest moment. 그래서 놓친 뒤라도 나중에라도 알아차리자. But so admit that and say, you know what, we might miss it, the earliest opportunity to intervene, but let's at least go back and try to correct 아, 그래서 내가 놓쳤구나. and realize that, 알고 본래대로 돌아온다. I missed it, and then try to go back. 이게 이제 참회입니다. And that's called repentance, 이게 지금 절을 하는 이유고요. and the reason for our bowing. 그러면 이제 조금 더 진행이 되면 And if you go a little further than that, 이게 오류가 발생해도 so when there's an error in perception, 금방 알아채는 거예요. you are able to train yourself to know it at the earliest possible moment. 조금 더 진행이 되면 And if you go even further from 이렇게 that, 오류가 발생할 때 you realize at the moment of perception, at the error, 이게 인식상 오류가 발생하면 벌써 심리가 들뜨거나 and you realize that the error has happened at the moment of its happening because your mind reacts. 그러니까 말과 행동이 나오기 전에 Before you actually voice it or act out, 호흡이 가빠지거나 your breath 몸에 changes, 열이 나거나 or you have more heat in your body. 이게 딱 감지가 되기 때문에 You have this early detection system. 이것이 바깥으로 나오기 전에 So before it gets exposed to the 시작이 될 outside, 수가 있다. you're immediately able to correct it. 더 나아가면 And if you go even further, 인식상의 오류가 일어나지 않도록 you are able to kind of prevent that error from 늘 happening 깨어 있다. because you're always aware, mindful. 그래서 이 테라바타에서는 So that's why in Theravada Buddhist tradition, 항상 깨어 있어서 you have to always be mindful. 인식상의 오류가 일어나지 않는다. You are being mindful against that error in perception happening. 그래서 아라한이라 그러고 And that state is called Arahan. 인식상의 오류가 일어날 때 바로 알아차리는 You are immediately able to diagnose an error in perception. 그래서 바로 사라지는 So that once you recognize that error has happened, the error disappears. 또 인식상의 오류가 이미 일어나 버린 뒤에 Or maybe the error has already happened. 나중에라도 알아차려서 At least you realize it 다시 after the 돌아오는 fact and go back and revert back. 이런 것을 체크해서 And to be able to check against these different states. 그래서 네 가지로 나눠 놓은 거예요. And has divided therefore this into 4 states. 그건 네 가지를 나누는 건 그렇게 큰 의미가 있는 건 아니에요. So that classification is not that important. 그러나 이제 왜 그런 네 가지 이 수행의 단계를 정했나 하면 그런 데서 나온 겁니다. But the reason for the classification is something that you need to understand as I just explained. 다음 단계 공부거리가 따로 있는 게 아니고 So it's not kind of different kind of classes you advance through the years. Once you finish one class, you go to the other. 이게 실제 상황에서 내가 어느 정도 되느냐 하는 겁니다. It's a way for you to measure where am I in that kind of continuum. 뭐 이렇게 우선 기본 원리를 알고 점검하시면 좋겠어요. So I think this is a basic kind of baseline by which you can measure yourself. Thank you, Sunu. I appreciate that.